Today we are going to discuss about input bias current. We know that the input bias current that is defined as IB, that is equal to the average value of the two input bias current. One is IB1 and another is IB2. It is the average value. IB1 means the DC bias current flowing into the non-inverting input. This is for the non-inverting, and this is for the bias current for the inverting. Okay, so IB is the average value of these two inputs. We can draw this. This is IB1. This is IB2. This is plus VC, this is minus VE, and this is the output. Actually, these are two input bias current, that is IB1 and IB2. They are the bias currents of the two transistors. Okay, these IB1 and IB2, they are the inputs of the two transistors, that is the bias currents of the two transistors in the differential amplifier stage of the op-amp. So these two transistors must be equal, but keep in mind that it is not possible to have these two transistors are equal. So obviously there is a difference, IB1 and IB2. Okay, but in ideal case we can write this is IB equal to IB1, that is equal to IB2. Okay. This value of this IB, that is the value of this bias current, that is very small. Okay, നമുക്കറിയാം ഇൻപുട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് വോൾട്ടേജ്, അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻപുട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് വോൾട്ടേജ്, ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു ദ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽസ് ടു നള്ളിഫൈ ദി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. നമ്മൾ ആ ഒരു കേസ് മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻപുട്ട് ബയാസ് കറണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻപുട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് കൂടാതെ തന്നെ ഇൻപുട്ട് ബയാസ് കറണ്ടിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇൻപുട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ ഉപരി ഇൻപുട്ട് ബയസ് കറണ്ട് മൂലം വേറൊരു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഫോർ ദി പ്രോപ്പർ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദി op-amp we need to avoid that output offset voltage due to the bias currents. ഓക്കെ, അത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സോ we can draw a circuit. RF here R1, and here V2, here is V2, here V2, here V1, IB1, IB2, I2, I1, plus VCC minus VE. നമുക്കിതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസും കൂടി ഒന്ന് വരയ്ക്കാം. ഇതിന് നമുക്ക് RI എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ ഒരു AVID, ഇവിടെ നമുക്കൊരു RO ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റർ ഡ്രോ ചെയ്യാം. ഹിയർ RL, ദിസ് ഇസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, in this figure we can find that this IB1 and IB2, they are flowing into the non-inverting and inverting inputs. This non-inverting terminal is that is the non-inverting terminal that is connected to the ground. Therefore obviously this V1 that is equal to 0 volt. The controlled voltage source AVID, so
that is also 0. Since we can assume this VID or VIO or VID that is equal to 0. So obviously this term is 0. This output resistance, this RO, that is negligibly small, and this is connected to the at the ground potential. So these resistors R1 and RF, they are parallel. That is this here R1 and RF, they are parallel. So നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ V2 ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. So V2 equal to R1 RF parallel combination into IB2. So the effective resistance into the current, V is equal to I into R. ഈ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു R1 RF ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1 പ്ലസ് RF ഇൻറ്റു IB2. മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, സാധാരണഗതിയിൽ ഇൻപുട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് വോൾട്ടേജിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ബയസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് കുറവായിരിക്കും. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നമുക്കതിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഈ ഒരു നോഡിൽ ഒരു കിർച്ചോഫ്സ് ലോസ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. സോ നമുക്ക് എഴുതാം I1 പ്ലസ് I2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു IB2. I1 നമുക്ക് എഴുതാം 0 മൈനസ് V2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1 പ്ലസ് I2 എങ്ങനെ എഴുതാം? I2 ഈക്വൽ ടു VOIB minus V2 divided by RF, that is equal to IB2 എങ്ങനെ എഴുതാം? V2 divided by RI. VOIB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇൻപുട്ട് ബയസ് കറണ്ട് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്, അതായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ RFന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് V2 ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന VO അല്ലെങ്കിൽ VOIB, നമ്മളിവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദിസ് ബയസ് കറന്റ്. ആൻഡ് ദിസ് RI is the input resistance of the op-amp. This is the RI. നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഒന്നും കൂടെ എഴുതാം. R1 പ്ലസ് VOIB മൈനസ് V2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ RF, that is equal to V2 divided by RI. Okay, so VOIB divided by RF, that is equal to V2 1 by R1 plus 1 by RF plus 1 by RI. V2 ഇവിടെ കോമൺ ആണ്, ഇത് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. V2 ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുന്നു, പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നമുക്കറിയുന്ന മറ്റൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദിസ് RI, that is the inner resistance, is very high, extremely high. Ideally that is infinity. So this term is 0, that is approximately equal to 0. നമുക്കിതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. So VOIB divided by RF, that is equal to V2 R1 plus RF divided by R1 RF. ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു LCM കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് ഈ V2 നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. Here this is V2 is equal to R1 RF divided by R1 plus RF into IB2. നമുക്ക് ആ ഒരു ടേം ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ
VOIB, that is equal to R1 RF divided by R1 plus RF into IB2 into R1 plus RF divided by R1. So VOIB, that is equal to IB2 into RF. From this equation, we can write this is IB2. In ideal case, we can write this is IB into RF. Okay. And also we can write this B2, that is equal to R1 RF divided by R1 plus RF into IB2, that is equal to RP IB2. Here RP, that is equal to R1 RF divided by R1 plus RF. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച്, ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച്, ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദി ബയസ് കറണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദീസ് ബോത്ത് ടു ഫാക്ടേഴ്സ്, that is the IB and RF. RF is the feedback resistor. ഫസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് മിനിമൈസ് ചെയ്യണം. രണ്ട് ഓപ്ഷനാണുള്ളത്. IBനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ RFനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാം. ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. ഫസ്റ്റത്തെ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റർ നമ്മൾ മിനിമം ഉപയോഗിക്കുക. That is the recommended one. That is the use of the small feedback resistor that is recommended. Now another option is we need to reduce this IB. IB എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? That is IB equal to IB1, that is equal to IB2. രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററും ഐഡിയൽ കേസസിൽ നമ്മൾ സെയിം ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു, ബട്ട് ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ കേസ്. സോ obviously the voltage, there is the voltage difference. In the ideal case, this V1 that is equal to V2. This is the ideal case. പക്ഷേ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോബ്ലംസ് കാരണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടേഴ്സ് കാരണം ദിസ് IB1 that is not exactly identical with this IB2. So obviously there is difference between this V1 and V2. Okay, V1ൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം, V2ൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം. V2 is equal to RP IB2. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും IB നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ V1 നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. V1ൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സോ V1 എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ടാകാം. V is equal to I into R, ഒരു ബേസ് കറൻറ്റ്. V2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IB2 ആണെങ്കിൽ V1 എന്ന് പറഞ്ഞത് IB1, ദാറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു IB1. പിന്നെ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. ഈ റെസിസ്റ്ററിന് നമുക്കൊരു ഇവിടെ ഒരു OM എന്ന് കൊടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓഫ്സെറ്റ് മിനിമൈസിങ് റെസിസ്റ്റർ. അതായത് V2 എന്ന് പറഞ്ഞത് RP എന്ന് പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. RP മീൻസ് ഈ R1 RF പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് ഇൻറ്റു IB2. അപ്പോൾ V2 V1നോട് ഈക്വൽ ആവണം. ഈക്വൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റർ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ
നമുക്കിവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യണം. ഈ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ, ആ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സോ ദിസ് V1 that is equal to V2. Obviously we can write this is equal to V2, this equal to RP IB2. So we can write this RP that is equal to ROM. That means R1 RF divided by R1 plus RF. R1 plus RF ഇതിൻ്റെ പാരലൽ കോമ്പിനേഷന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റർ എത്രയാണോ ആ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ടു മിനിമൈസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഡ്യൂ ടു ദി ബയസ് കറൻറ്റ്. വൺ ഓപ്ഷൻ ഈസ് reduce this RF, another option is include the resistor whose value is identical with the parallel combination of these R1 and RF. Okay, so നമുക്കതിനെ ഓഫ്സെറ്റ് മിനിമൈസിങ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സ്വാഭാവികമായും നമുക്കൊരു സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് വരച്ച് നോക്കാം. നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഒരു RF കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് R1 കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇത് V2, that is the inverting voltage. This is the V1 plus VCC minus VE. This is the load resistor. ഇവിടെ നമുക്കൊരു നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓഫ്സെറ്റ് മിനിമൈസിങ് റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ടു മിനിമൈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡ്യൂ ടു ദി ഇൻപുട്ട് ബയസ് കറൻറ്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നു. നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് 1 plus RF divided by R1 into Vin. സപ്പോസ് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റർ നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആണെന്ന് പറയാം. നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് സെയിം ഫിഗർ തന്നെ, സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹിയർ ദിസ് ഈസ് RL, ദിസ് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്, ആൻഡ് ഹിയർ ദിസ് ഈസ് R1. ഇവിടെ നമ്മൾ സിഗ്നൽ കൊടുത്തു. ദിസ് ഈസ് V2, ദിസ് ഈസ് V1. ഇവിടെ ROM കൊടുക്കുന്നു. ROMൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ROM, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഓഫ്സെറ്റ് മിനിമൈസിങ് റെസിസ്റ്റർ. എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ദാറ്റ് ഈസ് R1, ദാറ്റ് ഈസ് പാരലൽ വിത്ത് RF. ഈ രണ്ടിൻ്റെയും പാരലൽ വാല്യൂ എന്താണോ അതായിരിക്കണം നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു R1 RF divided by R1 plus RF. Okay.